When I make food, it really reminds me of my culture and where I'm from. I think that's why the food and culture is very important. Cuando la comunidad tiene sus raíces bien sedimentadas, entonces nosotros podemos saber dónde nos van nuestras ramas. It keeps like a culture alive because as languages are dying, food won't. Mis hijos comen comida mexicana y guatemalteca. Es lo que siempre he tratado de mantener, que sepan de dónde soy, que coman lo que yo como cuando era niña. Un plato de frijoles me trae a mi cabeza muchos recuerdos y muchas cosas de infancia bonitas. Whoever's looking at this table, we have to imagine what foods connect them to their culture and to their family. It's a part of absolutely everyone, and so many important things happen over the dining room table or in the kitchen. So it brings the viewer into the whole feast. Cuando hablamos acerca de comida, no importa qué idioma hablas, no importa de qué color es tu piel, no importa de dónde vienes, siempre las personas tienen que decir algo. Y para mí es como la puerta para empezar a conocer las necesidades y también las riquezas que la comunidad tiene. Estaba acostumbrada a las verduras frescas, a la carne fresca, y aquí fue un poquito difícil, pero ahorita cada día hay más información para nosotros. En nuestros países, la cocina es el lugar de reunión para todo. Pero aquí, cuando se mueve la gente a este país, por lo regular la gente se ocupa mucho, tiene horarios de trabajo muy complicados, entonces no se están teniendo reuniones familiares y se come lo que se puede o lo que se tiene. As people lose culture and lose identity, what I see from the clinical standpoint is I think people's health suffers, both their physical, their mental, their spiritual health. So the more that we can all work together to support maintenance of culture and traditions, I think is a positive step forward. Sí hay que hacer cambios, pero no perder nuestra identidad cultural, y eso da mucho empoderamiento. Lo que todas las personas ocupan es comprar comida y lo que todo el mundo necesita es comer. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de tener diferentes programas que atraigan a las personas dependiendo de donde están ellas. What we hope as a city is that food can really be a model for community building. And so what Centro's doing is really kind of taking those individual activities and putting them all in the same space where a lot of folks feel comfortable. And I think that is what we hope to see in other areas of the city. Como dijo Nicole, habla acerca de la cultura del azúcar. A los participantes les gusta y les ayuda que sea en su idioma, que sean personas que conocen sus tradiciones. Es muy importante conocer la cultura para poder dar información a los participantes. Entonces, Centro Hispano está colaborando mucho, grandemente, a que los latinos se informen más. Nos hemos enfocado mucho en todo lo que es comida, alimento y nutrición. Pa Ponerse Saludable is a project that we created in order to connect the Latino community with different food access and food-related resources. We can create a space where we can come together to talk about healthy recipes and different food-related things such as the farmers markets and medicinal herbs, things that the Latino community is either unaware of or not comfortable usually speaking about generally. Tener un programa donde las personas entiendan un poquito más lo que es la cadena alimentaria y cuál es el rol de los latinos en esta cadena alimentaria en los Estados Unidos. La gente tiene que abrirse para aprender por sí mismo qué quitar y qué poner más. Healthy eating brings with it medicinal benefits, so it's not a separate topic. Herbal medicines and food, they're all kind of woven together. And the more we talk about that and share our recipes and our favorite herbal treatments, I think the more we benefit. Yo nunca he tomado este tipo de cursos. Es mi primera vez y estoy muy emocionada porque yo nunca había visitado una granja aquí en el estado de Wisconsin, nunca, y estoy sorprendida y me gustó mucho. Food is a really big part of any culture, and I think that for farmers to be able to come here from their country and grow the food that they are familiar with at home and then be able to provide that to their community, I think it's really valuable and it really helps farmers to connect with their community.
My job is all about connecting folks with that extra money for groceries, helping folks to apply and find out if they might be eligible. And there are so many Latino families in the area who could very, very much benefit from that extra money for groceries. I feel like the Latino community does not get included in some of the things that are available to other people or to other groups. And I feel working with Centro really helps to kind of include them in that whole community, environment. Double Dollars is a program that's available at several Madison area farmers markets. And what it does is it allows them to shop at the farmers market and receive a match for their benefits. We think that Mercadito is a social point for gathering. So in this Mercadito, we are teaching people also about different vegetables, spices, and recipes for how to eat many those tough vegetables that people sometimes don't want to eat because they don't know how to eat. We teach them here also how to do it in a fast and easy and cheap way to do it. I think that it's great being here because we get to bring our ethnic crops here. In terms of us as vendors helping the community, I strongly believe that we need to be here because we need to provide these fresh organic produce. Me gusta que la gente, no sé, tal vez coma algo recién cortado, recién fresco. The vendors who sell here grow the food locally, and the money circulates within the community. And then I think it's very important to acknowledge the importance of the social goals. So at the market, people will run into each other and have nice social interactions and be able to talk with each other about their different activities. By showing a connection between homemade cuisine and the garden and the farmer's market, I think by showing that connection, we can really bring fresh foods and the healthy lifestyle into the rich culture that is behind all the Latino cuisine. Vale la pena invertir en esto y Centro Hispano está haciendo yo creo que un lindo trabajo. Centro Hispano nos ayuda a educarnos, a valorarnos. La salud evidentemente de un día para otro no va a mejorar. Eso todas las personas necesitan realmente tomar los talleres muy en serio, llevarlas a su casa y darles seguimiento para que esto se vea reflejado en un futuro. Se nos eduque, nosotros ponemos nuestra parte en vivirlo nosotros mismos y pasarlo a nuestros hijos, y no solo eso, sino compartir con los demás, nuestros vecinos, ¿verdad? Compañeros de trabajo, podemos ayudar. Sí podemos como comunidad, pero tenemos que creer que podemos. Y todas las personas tienen barreras, todas las personas tienen cosas que se van a poner en el camino, pero al final del día, ¿qué es lo que hicimos? No solo por nosotros, por nuestra familia, sino por lo que también que hicimos por nuestra comunidad. Yo siento que Centro Hispano en este momento estamos construyendo el camino en donde también ya podemos decir, comunidad, qué es lo que tienen ustedes para nosotros, no solo qué es lo que tenemos nosotros para ustedes.